my channel. I still haven't received the spices I was talking about last week here on YouTube, which means I cannot yet start my ASMR World of Warcraft cooking series. In the meanwhile, I have another really nostalgic World of Warcraft level magazine in Swedish that I want to go through. Level presenterar World of Warcraft. As you can see on the cover, it is Neltharion, or also known as Deathwing, which means this magazine was released during the Cataclysm expansion. This is the first number of 2011, so this is a very, very old magazine. It covers archaeology and Cataclysm's first bosses. Blizzard i Sverige, Blizzard in Sweden. So I will read a bit in Swedish and translate a little bit in English. I really hope you will enjoy this video. Let's get into it. It truly is so nice having this new camera instead of having the angle with the tripod all over to the side of my desk. I can have it right above. But I am using the mic clip-on, and I hope you can give me a little bit of feedback what you like. Level presenterar World of Warcraft 100% archaeology, grävguld i Azeroth, dig for gold in Azeroth. Blizzard i Sverige. Vi pratar med Rob Foot. We talk to Rob Foot. Glödhet guide till Cataclysms första bossar. Raid feber. Raid fever. Storskurkarna. Fraktionsguide. First of all is a ad for the website loading.se. Allt om PlayStation, köp det idag. Everything about PlayStation, buy it today. Cataclysm är för alla. Varje gång det släpps en ny expansion så känns det som det är den bästa hittills. Cataclysm är inget undantag. Med alla år spelet har på nacken så fortsätter det att imponera. Spelet blir hela tiden mer lättillgängligt och passar numera både spelare med och utan tidsbrist. Det här är speciellt fallet med Cataclysm. Att få ihop en grupp för att spela instanser med kan ta runt 20 minuter idag. Men en gång i tiden var det ett stort projekt. It talks about it's a little bit angled how good it was for having a group finder that Cataclysm is for everybody, and that the game has become easier, and today we know we don't want that. Inloggade, logged in. Tauren Druid, Human Paladin, Blood Elf Paladin, Goblin Hunter, Night Elf Priest, Goblin Warlock, Human Warrior. And innehåll. Nyheter, news, apokalypens ryttare, Konskans lakejer, de försvunna skatterna, fraktionsguide, facit Cataclysm, Fåfötagboken, Giddy Up, Focus, Death Knight, lårprofiler, krönika, svåra dungeons, ländernas historia, Bläslands, krönika, konservativt företag, bokrecensioner, krönika, ett narrativt perspektiv och en serie. Gud, så många krönikor.
Marbladet, senaste nytt från Azeroth. Aldrig tidigare har kampen om heroiska World First varit så jämn och oviss som nu. Insidia, Paragon, Method och For the Horde är alla guild som varit prov på exceptionell styrka. Raid-instanserna Blackwing Descent, Passion of Twilight och Throne of the Four Winds. Trots Blizzards löften om lika svårighetsgrad för båda formaten 10 och 25 kan man fortfarande diskutera vad som verkligen är störst. It's a little bit hard reading the very small text, but it's about the world first of the new Cataclysm raids between the guilds, Insidia, Paragon, Method and For the Horde. I wonder if any of you guys used to play for those guilds back in the day. Gränssnittsgranskning. I detta nummer kan vi inte låta bli att lägga en nyfiket öga på WoW-celebriteten Ailina och hennes healing interface anpassad för Cataclysm. Some personal interface. I always prefer the vanilla classic basic ones. Ögonblicket. Between Alexstrasza and Deathwing. Here's an interview with a player like you. Månadens add-ons Gather Mate 2 and Fishing Buddy. Add-ons of the month. Att fiska, hacka metall och plocka blommor är kanske inte världens mest roliga tidsfördriv. Ska det dessutom gå effektivt är det tracker add-on nästan ett måste om man inte vill fumla runt på måfå och hitta resurser på spontana platser. These tracker add-ons, I personally don't enjoy using them. Well, today you have them on the map and that's why I don't play retail. But I love the classic vanilla of Warcraft and the Burning Crusade just because it's so slow paced if you design to let it be slow paced, you know. You can absolutely maximize it, but I mean, I love the adventure. I love the feeling of spending time in a completely different world. I don't like rushing things. Gaming is nothing. Rushing for me should be relaxation. Apokalypsens ryttare. Så här en dryg månad efter Cataclysm release står det klart att Blizzard ännu en gång slagit alla möjliga rekord. Vi träffade producenten Rob Foot under hans Sverigebesök bara timmarna före releasen av World of Warcrafts största och viktigaste expansion hittills. They met the producer Rob Foot when he was visiting Sweden before the European release, I think, of World of Warcraft's expansion Cataclysm. And Cataclysm was the largest expansion they had made with the whole world revamp. But it was not really what people wanted it to be. It's still attached. Prenumerera nu 6 nummer för 349 kronor. Subscribe now and you would get 6 issues for around $35, which is nothing today for magazines. But you cannot use that any longer, I think. These magazines does not exist. They quit during the Mists of Pandaria. Ondskans lakejer. Efter 2 hårda år av episka strider, knepiga bataljer och astronomiska repairkostnader har vi äntligen fått lämna dem som velat göra oss mest illa bakom oss. På behörigt avstånd kan vi nu minnas tillbaka till bossarnas unikum. Det som stuckit ut ur mängden och gjort mest intryck avtryck. A throwback to some of the most iconic World of Warcraft bosses. Yogg-Saron in Uldar and Wolfur
Det är något speciellt med att döda gamla gudar i Warcraft. Om det är härliga H.P. Lovecraft-influenserna, viskningarna och galenskapen eller en extra knepiga inslag i poststriden varierar nog i åsikter från person till person. And when Alcalon in Ulvar as well. When then Sidia got world first there as well. And Nubarak in Trial of the Crusader. Paragon got the wall first. Deathbringer Sarfang in Trial of the Crusader, and the wall first is unknown. Same goes for Hemalon, the Stormwatcher, in the Vault of Arkavan. Freya in Uldor. Kel'Thuzad in Naxxramas was and City as well. So iconic. A lot of the newer ones from Wrath of the Lich King. Well, I guess that is the Lich King. Nice Crown Citadel. World first was Paragon. That was a Finnish guild, right? Our neighboring country. Malikos in the Eye of Eternity and Scythia. Mimiron in Uldor. I have this mount. Professor Pureticide was also Paragon. De försvunna skatterna. The Lost Treasures. World of Warcraft, Cataclysm gav oss mycket nytt. Flera nya områden. 5 levels, tusentals items, pets, mounts, tabards samt en hel del förändringar i den värld vi kände till. Vi får lära oss Vi får lära oss mer om berättelsen bakom The Ancients och drakarna. Vi får utforska Mount Hyjal i sin helhet och dyka ner i vattnet kring Vashir. Deathwing återvänder till världen för att praktiskt taget förstöra den. Thrall stiger åt sidan och låter Garrosh leda The Horde. Kain dör. Efter 6 år kände jag mig bekväm. Som att jag kunde allt om Warcraft. Nu låg jag inte till ett helt nytt spel. Spelplanen är utjämnad. Nu måste jag lära mig nästan allt från början igen. Men först måste jag bara flyga iväg till Hinterlands och Recent Plaguelands för att tacka lite i marken och hämta fler artefakter. Learning more about the lore in Cataclysm and using the archaeology. Archaeology är en sekundär färdighet i samma kategori som cooking, fishing och first aid. Men belöningarna är desto större och prylarna man kan få ta på är desto bättre. The secondary profession in the same category as cooking, fishing and first aid. But you would have toys, pets, a lot of items that gave good gold when it came out. I really enjoyed archaeology. It's too bad they quit it like after Legion, just because it's really grindy and that's why I like tips, tricks och add-ons. Tips, tricks and add-ons. Archie and archaeology helper. But I mean you don't even need that. You just follow the little item that shows up. The different mounts you can have is the fossilized raptor and Scepter of the Ash Akir. And I got this finally many years ago, but I farmed for so long. The pets are the fossilized hatchling, crawling claw. Very beautiful with the colors. Clockwork gnome. A lot of vapen och rustningar, weapons and armor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fraktionsspår. Aldrig tidigare har pressen varit så stor att våga ta ställning i Azeroth. Aldrig tidigare har behovet av att skylta med en fraktions färggranna ställvägt
tungt mot dina axlar. I Cataclysm växer inte lila epics på träd. Och när Heroics instanter plötsligt kräver VIP-biljett i form av hög item-level för att överhuvudtaget kunna knacka på portalen, gäller det så snabbt som möjligt poola med organisationer som erbjuder dig den bästa smidekonst tillgänglig. To get in the rates, you would have to have high item level. And Cataclysm in the beginning didn't give you a lot of epic armor, so you would have to farm reputation with the tabards. To gain experience with reputations, and then you could buy some armor. Here's skill nails, the blue one, bilge whip, and bilge water garden. Nashara. Therasane, here is with the stone mother Therasane. Guardians of Hyjal, the earthen ring, Ramkaen. Wild Hammer Clan, Dragon Maw Clan. Cataclysm had a lot of great factions. Paladins, Wardens, or Hellscream Switch if you were Alliance or Horde in Dol Barad. Facit Cataclysm. Så du var en bra raidare i Uldar, sopade rent i Trial of the Crusader och fick Kingslayer i Icecrown Citadel. Glöm allt du lärt dig och välkommen till Elitserien. Cataclysm bjuder på 3 unika utmaningar som får dig att önska att du fortfarande spelar i Naxxramas. Vi har spelat de första bossarna. It tells you about how hard the new 3 first bosses were, or just the first bosses, compared to raiding in Wrath of the Lich King. In Blackwing Descent, Magma. And Holfos Wyrmbreaker. In the Throne of the Four Winds, Conclave of the Four Winds, I thought this was a very fun raid back in the day. Vovdagboken, the Warcraft diary. And some more personal written updates from one of the editors. Giddy up. Mounts att dö för. Mounts to die for. Gear slits som slängs som petflaskor när vi armbågar oss fram genom raid-instanserna. Det heroiska sättet som tog ett halvår att forma i Icecrown Citadel har med stor sannolikhet dumpats av ett par guld hos närmaste vendor innan gemene mannen samlat i Deep Home. Förutom vanity-prylar, sällskapsdjur, tabards och achievements är det få saker i Warcraft som är bestående värde. Mounts däremot stod sig väl och skänker nästan samma glädje dagligen som stunden när man la beslag på dyrgripen. Mounts are more worth than gear. The brown or the tan riding camel. Spectral wolf or spectral steed. Drake of the east wind. Most of the new Cataclysm mounts. I have so many memories hunting this bastard. Dephos Ferros and Stone Drake. This is a rare world spawn in Deep Home from Aeonax, and you would have to mount up on the rare spawn, camp for nights, days, weekends. And the first people who would mount up and tag it needed to bring it down, DPS it down. And you could not dismount or feign death or anything like that. It was this spawn. And it had a spawn rate of once a week. In Europe it was, depending on when it was killed, but every reset on Wednesdays. I missed this twice. When Cataclysm came out, I was
way younger, still in school, and I was able to stay up the whole weekends farming this. And the second time I missed spawn. Someone else got the tag of the mob. I cried. I haven't tried farming it since. I love the purples, the greens. I really love this Drake mount. It is my dream mount in Warcraft, but I don't play retail anymore. The Gorgon, Annihilator, or Golden King, the guild mounts. Fossilized Rat, Ultramarine, Kirage, Battle Tag. Dark Phoenix, also guild mount. Sandstone Drake from Alchemy. Volcanic Stone Drake. Focus Death Knight. Lich Kings forna högervakt blev i Northrend synonymt med hopplös underkastelse och face rolling på tangentbord. De var lättspelade och gjorde mycket skada på kort tid. Idag kan bilden vara en annan, och många Death Knights verkar slutligen ha lagt sig i graven för den eviga vilan. Death Knights were very easy during Wrath of the Lich King. They're talking about the face rolling on the keyboard, being easy played and doing a lot of damage in a short time. But during Cataclysm, they got nerfed. Not a lot of people maybe played Death Knight as a main any longer. Legendariska profiler, legendary profiles. A bit of lore about Cenarius in Malfuria. Svåra dungeons, hard dungeons. Halvvägs genom årets första månad dök upp en ny rubrik i WoW-lagen. Wow, dungeons rolled. Den ledde till ett blogginlägg från Blizzards speldesigner Greg Street att han diskuterade anledningen till att de gjort heroic-instanserna i Cataclysm svårare än vad de var i förra expansionen. They decided over Blizzards to make the heroic instances or dungeons a lot harder than during Wrath of the Lich King, which was great. Ländernas historia, A Blasted Lands, History of the Lands in Blasted Lands, Azeroth with Kalimdor, Eastern Kingdoms and Northrend. Det var på sätt och vis i Blasted Lands som hela spelvärldens historia fick sin början. Om det inte varit för ett gäng hilsna, grönhyade orkar plötsligt dök upp där från ingenstans i själva verket. Från världen Draenor per mörk portal började strida mot människorna inom första Warcraft-spelet. Så hade förmodligen inte de tusentals år av historia som utspelats innan den händelse samt de många år av historia som vi fått delta efteråt någonsin blivit skrivna. The Warcraft history started off in the Blasted Lands when the orcs entered Azeroth during the opening of the Dark Portal. The whole premise of the first Warcraft games Norin Gilneas. One of the editors views on the game. There is some ads for sagor från Azeroth, tales from Azeroth. So some reviews of the books. Here is the Shattering Prelude to Cataclysm with the Doomhammer by Chris the Golden.
passerat drygt 2 månader sedan Cataclysm släpptes. De flesta av oss har avverkat de 5 symboliska levlarna och uppnått 85 på knappt någon tid alls. I förhållande till vad vi fått erfara i tidigare expansioner. Okay, we have Deathwing over Stormwind. Leveling 285, design levels that you got in Cataclysm was a lot faster than in the previous expansions. Some comics they make. And then some ads about the next issues of World of Warcraft by level. I hope you enjoyed this new setup and the sound and a more clear picture with the new camera. Thank you so much for watching this video. Feel free to check out my Patreon